Maar ik geef het woord aan jou en dan gaan we van start. Ja, dankjewel. Welkom iedereen. En opeens krijgen jullie mijn beeld groot. Dat vind ik helemaal niet fijn, maar misschien jullie wel. Dan weten jullie wie aan het praten is. Ik ben Tamer Al-Allouch, community manager bij OpenEmbassy. En ik ben vandaag jullie host, samen met andere collega's. Fijn dat jullie allemaal er zijn. En precies wat René net vertelde. Het zou ook fijner zijn als wij offline bij elkaar kunnen. Hopelijk in de toekomst wel. Maar voor nu doen wij het zo. En online betekent andere regels soms. Onder andere dat wij allemaal op mute blijven. Want anders krijgen wij veel lawaai. Want we zitten met veel mensen. Ik wil met jullie beginnen met wat praktische dingen. Technisch eigenlijk meestal wat betreft Zoom. Yes, iedereen op mute blijven. Gebruik graag de chat voor discussies, voor praatjes, voor vragen aan de sprekers stellen. Sommige van mijn collega's houden de chat in de gaten en geven ons de belangrijkste vragen. Wij gaan, zoals jullie zien, de gesprek, maar ook straks de workshops opnemen. En later natuurlijk met jullie delen. Ik wil jullie allemaal vragen, sommigen van jullie hebben het al gedaan, om jullie naam aan te passen. Dus geen mama, papi, iPhone, weet ik niet wat, maar wel graag jouw naam. En ook jouw organisatie als je werkt bij een bedrijf die betrokken is met ons thema. Het is ook belangrijk dat, zoals jullie hebben gezien, deel van ons programma zou ook in het Engels zijn. Want we hebben ook gasten uit Engeland. Ook nog praktische dingen wat betreft Zoom. Wij willen de opname met jullie delen, maar we hebben niet alle e-mailadressen. Mijn collega Lisa zou nu volgens mij een link voor Google Form delen in de chat. Klik op de link en dan schrijf jouw mailadres daar. Dan krijg jij de verslag en de opname van onze symposium. En dat wat betreft eigenlijk wat technieken dingen. Ja, zijn er ook nu, zien jullie mij groot en straks ook andere sprekers. Als je later het interview of de presentatie klaar is, klik bovenaan de rechterkant op de view en dan krijg je 2 opties of de spreker view of de gallery view. Je mag zelf kiezen. Maar het is fijner als je ook degene die aan het praten is in beeld ziet. En ook als je straks de scherm gedeeld wordt, kan je ook de beeld van degene aan het praten is wat groter maken. Dit is wat betreft techniek. Een beetje aan de inhoud. Dus ik wil mijn collega René ook vragen om haarzelf te unmuten. En René, ja. Sommige van de mensen die hier zijn, het is een beetje ook spannend om jouw baas te interviewen. Sommige mensen die hier zijn weten wat OpenEmbassy is, maar voor de anderen zou je ook heel kort vertellen wat is OpenEmbassy eigenlijk? Ja, leuk, fijn. Hallo allemaal, ongelooflijk fijn dat we met zoveel mensen hier zijn. En er blijven steeds mensen binnendruppelen, dus dat is heel goed en gezellig. OpenEmbassy is begonnen als een online helpdesk. Die heb ik samen met Ahmed Kabakibi ontwikkeld. Vanuit het idee in 2015, wat zou het fijn zijn als er een plek is dat als je nieuw in Nederland komt, dat je 24 uur per dag je vragen kan stellen. En niet aan allerlei instanties alleen, maar juist ook aan je nieuwe buren, aan locals. Die helpdesk bestaat nog steeds, alleen in een veel betere vorm. En dat komt omdat we zijn samen gaan werken met de Welcome app. En daarnaast zijn wij als organisatie doorontwikkeld naar een bedrijf dat zich eigenlijk op allerlei manieren steeds inzet vanuit het gegeven. Er zijn mensen die hier nieuw zijn, die maken dingen mee. Daar zit heel veel kennis en expertise in. Als we vanuit dat verhaal en die expertise vertrekken, dan zijn we in staat om de oplossingen te ontwikkelen die werken. Dus dat is wat OpenEmbassy doet. Yes. En waarom is dit Symposium dan? Waarom zijn we hier vandaag?
We zijn nu 5 jaar bezig en in die 5 jaar hebben wij ongelooflijk veel geleerd. En een van de belangrijke lessen die we trekken is dat er allerlei verschillende dingen nodig zijn voor mensen om hun thuis te vinden. Om je thuis te voelen, maar ook om een thuis te bouwen, bijvoorbeeld met werk. En dat vraagt een visie op integratie. Dat is nog steeds niet het beste woord in de wereld, maar laten we het maar gebruiken. En in Engeland doen ze dat al veel langer met zo'n bredere visie. En daar willen we graag van leren. Dus vandaag krijgen we de kans om te luisteren naar Alison Strong, die we straks introduceren. En om met elkaar aan de slag te gaan en in gesprek te gaan over de vraag: wat nou als we echt aan integratie willen werken? Oké. Zou je ook een beetje meer vertellen over ons programma vandaag? Ja, dus we beginnen zo meteen met een mooi verhaal van Alison. En Alison, thank you very much for being here. And I'm still talking in Dutch and I will continue to do so, but we're happy that you're here. Dus Alison, die is hier ook aanwezig, daar gaan we zo meteen meer van horen. Zij vertelt over het framework, dan gaat Sahar met haar in gesprek. Daarna reflecteer ik op de vraag, als we nou dit willen toepassen in Nederland, wat kunnen we dan leren van het framework? En dan zijn we heel blij met een heel mooi panel van nog 2 andere experts die aanschuiven, namelijk Maartje Roelofs vanuit het ministerie van Sociale Zaken, die mede verantwoordelijk is voor de wet inburgering, en Elena Ponzoni van de Refugee Academy. Nou, dan hebben we volgens mij een hele rijke opbrengst inhoudelijk waar we naar hebben kunnen luisteren. Maar dan, en dat is bij OpenEmbassy altijd belangrijk, komt er ook een moment waarop we met elkaar aan de slag kunnen. En dan komen er workshops. En die hebben al op LinkedIn gestaan, maar daar ga jij zo meteen vast nog meer over vertellen, Tamer. Ja, we hebben 5 workshops. Ik ga naar de eerste plan, de eerste deel van het programma voor pauze vertellen. Wat zijn de workshops? Maar we gaan ook jullie niet gewoon sturen bij de workshops zoals wij willen. Dus jullie krijgen ook de kans om te kiezen tussen 5 verschillende workshops in het tweede deel van het programma. Dankjewel, René. Ik doe dit niet alleen. Sahar helpt mij vandaag een beetje met modereren. Hi Sahar, welkom. Fijn dat je erbij bent. En Sahar gaat ook de Engelse deel doen. Het is nog een praktisch ding, wil ik herhalen voor de mensen die net binnengekomen. Graag gebruik de chat zoveel mogelijk voor inzichten, vragen, observaties, opmerkingen. Want wij kunnen niet iedereen aan het woord laten. En ik geef het woord door aan mijn collega Sahar. Hey Sahar. Yes, hallo. Dankjewel Tamer voor de introductie. Ik introduceer mezelf ook heel even. Ik ben Sahar Sierzat en ik zal het interviewgedeelte hier doen. Samen met straks Alison, Maartje Roelofs, Elena Ponzoni en ook René Vriese zal zo presenteren. Zelf ben ik oprichter van de Refugee Millennials. Dat is een programmaplatform geweest en nu ook ambassadeurs van voormalige vluchtelingen die meer dan 20 jaar hier zijn, zoals ik zelf. Ik ben Afghaanse. Er is een platform geweest waar persoonlijke verhalen van voormalige vluchtelingen tot bloei konden komen en ook inzichten winnen hoe het hier is om als kind binnen te komen en hier te integreren. Voor de rest ben ik jurist als beroep en programmeer ik ook, maar presenteer ik dus ook graag dit soort prachtige programma's. Even kijken. En ik zou nu eigenlijk meteen naar Alison gaan, want zij gaat ons een presentatie geven. Alison Strong heeft een achtergrond in psychologie. Vanaf 2000 is ze betrokken in de toegepaste wetenschap over de impact van humanitaire crisissituaties op de mentale gesteldheid van gemeenschappen en individuen. En in haar rol als coördinator van de internationale Psychosocial Working Group bracht ze internationale en lokale actoren in humanitaire crisissituaties bij elkaar. En ook is ze medeoprichter van de Mental Health and Psychosocial Support Network. In Engeland, daar voeren ze dus geen inburgeringsbeleid, maar sturen ze expliciet op integratie op basis van een model van Alison Strong. Zij interviewde met haar team honderden nieuwkomers, raadpleegde professionals en dook in de wetenschappelijke literatuur. Dit resulteerde in 14 elementen die volgens nieuwkomers zelf in de basis op orde moeten zijn om een thuis te vinden in Engeland.
Zij zal nu in 20 minuten een presentatie geven, in het Engels uiteraard, over dit model. Alison, I just introduced you in Dutch, and you can take it away for the presentation. That's great. Thank you very much, Saha, and everyone. I joining you all from Queen Margaret University in Edinburgh, Scotland, and I am delighted. Thank you so much to OpenEmbassy for organising this event and for your invitation. I realise that I'm amongst very experienced company here at the Symposium today, so it's a real privilege, and I look forward to our discussions. And I know there's lots of time for discussion, so that's great. But I'm going to jump in very quickly because we're tight for time and there's so much we could talk about. So apologies that I'm limited to English too. I should say that before I start, and thank you for your patience with that. So if we could go on to the slide of the outline, that would be great. To say that what I'm hoping to cover in the next 20 minutes is to look at the work on indicative integration that we've done over the past 20 years. It's an evidence-based framework commissioned by UK government. And so we can look a little bit into what the motivation for that was, and then we look at the framework itself and the key principles underlying it. And I'd like to explain that I'm speaking on behalf of my colleagues Linda Morris and Jenny Phillimore, who are UK academics who some of you may be familiar with their work, who've been working on integration globally for many years, along with myself. So we've really put this work together. So that's the outline. I will leave a lot of things unsaid, and we can perhaps pick that up in the discussion. So just to start off with the refugee context since 2000, really because I think it will probably resonate with many of yourselves and the Dutch context. We introduced a dispersal policy at the beginning of this century, which meant that asylum seekers began to live all over the country, and that kind of prompted concerns about integration, what's going to be the impact on communities. At the same time, we were struggling with social cohesion, disillusioned with our multiculturalist strategy because it seemed to be producing silos of communities rather than mixed communities, and there was tension, and there wasn't really a UK-wide integration policy or strategy. So that's what led the UK government to commission ourselves at Queen Margaret University to look at integration and to really try to understand a little bit better what we mean by integration and what we're actually trying to achieve. What does good look like in integration? So looking at the next slide, at Queen Margaret, we set about a research program that would really try to address all the different perspectives of stakeholders in this whole integration scene. So we looked at policy, we looked at practice, we looked at the academic literature, but in particular, and this was the groundbreaking bit, we organised field research where we were not only speaking to refugees, but we were also speaking to everyday people living in the neighbourhood. So not just local people who are involved in supporting refugees, but local people who are just around and about and don't have any particular stake in supporting refugees. And that fieldwork therefore ended up being an enabler to help us map how communities see integration. And we used concepts like belonging, feeling at home, and so on, which were relevant to refugees and local communities. Okay, so let's look at what came out of that, if we go on to the next slide. And what I've put up here, because I thought it might be interesting to you, is the original analysis of that raw data, particularly from communities. And I just wanted to share it with you because you'll see the word relationships in big bold letters in the middle, and that was because that was the core concept people talked about. It was about mixing, it was about having relationships with one another. The context was important, and you can see those policy areas that we often associate with integration and usually measure in relation to integration. And we also identified facilitating factors
that were relevant to local people as well as refugees, around feeling safe, around it taking time to build up relationships. There needs to be stability of communities, advice, shared language. And then the other one I wanted to highlight was there at the bottom, which is the rights. And you'll see that in the indicative integration framework in a minute, but actually that powerfully came from people living together. And the message was, if we have the same rights, we feel we can belong. If they have the same rights, we feel they're part of us. If they have different rights, then they're different, you know. So we pulled together, if you'd like to go on to the next slide, the data from all these different strands of the research, and we developed a framework which we describe as mid-level theory. It was designed for policymakers to enable us to design policy and programs, know what good might look like, and particularly measure what good might look like. So you'll see the top line, we call them markers and means, because they've been traditionally used as markers, as indicators of successful integration for minority groups. But we're also pointing out that they are the means to integration too. By being involved in employment, it enables you to progress in all the other domains of integration. Housing, stable housing in friendly neighborhoods enables you to progress in other parts of integration. So markers and means, those big top policy areas. Social connections, you'll see there in the middle, relationships being the key thing for communities. And we've used social capital constructs to elaborate that spectrum of relationships. So there we have social bridges, which refers to relationships between people who perceive themselves to have a different identity, and that might be ethnic or it might be other kinds of difference. Social bonds, which really refers to the close relationships we have with people who we feel are similar to us and where we find our emotional support, and that would include family relationships as well as friendships. And then social links is referring to a vertical relationship, so not between peers who might be similar or not, but between members of a society and the society at large. So that would be the kind of social structures and services and so on. So the argument is you need a healthy range of all those different types of relationships to be integrated. Then you see the facilitators, language, but not just language, actually, knowledge about the culture. How do we navigate the culture in this new place? Safety, being safe enables you to build a new life, but actually also stability, as I said, really came strongly out of our field work. And then finally, the foundation, the rights and citizenship is how that was elaborated in the original Home Office framework, but I'll show you in a minute that it's been changed since then. Okay, so the next slide just quickly illustrates how, whilst we have 10 different domains there, we're actually arguing that integration is about the interaction between those domains. So if you've got good language and cultural knowledge, you can then form relationships with people from the majority culture, for example. Housing determines what kind of education children have access to. Employment, it can determine housing. Housing can determine employment. These things are two-way, multiple interactions. So that's the area that we're kind of learning more and more about as we go along. Okay, so I want to move quickly through time onto the next slide. More recently, 2015 to 2021, I'm sure that you'll all know why 2015 is a significant point, because there was a large movement of refugees across Europe. Is that okay? Everyone okay? Yeah. And I know the Netherlands, like the rest of Europe and the UK, we suddenly opened our doors to more refugees resettling. In the UK, certainly, we did this by increasing our resettlement programme.
and at the same time, asylum applications were reducing. And actually, and this would be interesting to compare with yourselves, we now have quite a distinct two-tier policy and discourse around refugees, because we have people on the resettlement schemes where there's a lot of support for them through local government, and people who've come in their own initiative and claimed asylum are sort of framed often as the bad refugees, as opposed to the resettled refugees who are the good refugees, and there's not the same level of support, and things are moving to reduce their security too. Okay, so that's the up-to-date scene in the UK. So going on to the next slide. So UK Home Office invested in a consultative process over the past few years to update the indicators framework. They recognised actually it hadn't been used that much in the UK except Scotland, but has been used all over the world, and there's been a lot of academic research using the framework. So there was a lot that we could draw on through this consultative process. But I want us to go straight on to the next slide, which enables me just to tell you, or if you can see it well enough, how the consultation building on intervening research and practice expanded things. So we've added leisure, because that's seen as a key arena of integration. The social connectors are basically the same. The facilitators, to be honest, those could expanded endlessly, but they've been expanded to include digital skills. And then we separated out the language and culture, safety and stability, really because we recognize that if you're going to use these as units of measurement, those are distinct aspects that you would want to measure separately. Okay, so but what I want to just talk about before we finish is the key principles that are underpinning the 2019 Home Office Indicators of Integration. So if we go on to the next slide, you'll see that actually this UK framework is very much based on a set of key principles that shape the way we look at integration, and they underpin integration policy and practice. Let me talk you through those principles briefly with a few examples. Going on to the next slide, we've got integration is multidimensional. I mentioned this before, it can't be measured by a single domain, and you know, we're probably familiar with the fact that it often is. Employment is often taken as a kind of key indicator of integration, but the argument of this framework is that actually integration progresses through the interaction between the domains, and we're not presenting a hierarchy. We're not saying, you know, rights come first and nothing else matters until those are sorted, but we're saying there's a whole web here of independent factors, and that if we want to understand progress in integration, we have to look at the relationships between those and things that are happening with it across those domains. And there's a question there, you know, can we actually start to recognize generalized patterns and principles of causal relationships? And that's where the research is going now, and some really interesting work around, you know, what are the dominant causal relationships, and are there patterns that can be useful for us to know. But there's another aspect, sorry, there's an example, yeah, of multidimensional, which I was going to share with you, if we go on to the next slide, which was employment. So as I say, it's often used as an indicator, but research shows that it's not a very adequate indicator if it's used on its own. For example, work by my colleague Linda Morris, showing that if you push for fast entry to paid employment, you often undermine people's progress in other ways, language learning, developing professional qualifications. Same with my work, that I meet so many refugees who've given up being a doctor or an engineer or whatever, and are working in a low-skilled job because they just decided it's too difficult. A counterexample, high levels of employment we found in a study we did in Glasgow of Chinese women. Counter the other evidence, these were women with low educational levels, poor English, but actually, of course, they were working in Chinese language businesses, and
in a social capital sense, were trapped in a silo because they weren't, it was segregating them. So that's just an example of the multidimensional. Okay, multidirectional. By that we mean that it's integration is something that happens in the context of diversity. So it's about mixing. It's mixing. You know, you can talk about integration not necessarily with ethnicity or refugees, but we talk about people with disabilities and integration. We talk about ex-offenders and integration. So I suppose the principle is not to assume homogeneity, that there's not a receiving society that can be defined and that others who are different can be integrated into, but rather this approach promotes looking at the whole of society and taking a community development approach as we did in our earlier work, so that we're looking at change of the whole society and how whole society can involve and include meaningfully all the diversity that exists within it, which means that change can't be in a single direction. And then going on again, I think what I'd just like to kind of point you to, I guess, is that, so it's the next slide, yeah, thank you, is that there's another... You have 4 more minutes, just okay. So there's another aspect of multi-direction, if we just go on to yes, thank you, which is around time. So it's not a linear process. People don't securely improve their integration day on day, year on year. Things can go backwards, rights can get lost, engagement can disappear. So multi-directional has those 2 aspects. We go on to the next one, which is shared responsibility. I think that follows from everything I've said, that if we're talking about whole society, then it's not just the newcomers that need to change, but established members of the receiving society and indeed societal structures. And then let me go on to the next one, because I just want to kind of finish with some examples, is around, the final one, which is around the specificities of context. So integration happens in a context, and that's potentially a geographic context, a time frame context. And so this framework in looking at measurement really emphasizes the questions around how do we measure, and argues that probably what we should be looking at is some kind of parity between opportunity, experiences and outcomes for different people who are within the shared context. But having said that, there is a caveat around where do we settle refugees. In the UK, certainly we settle them in housing that other people don't want. So generally areas of multiple deprivation. So are we actually integrating people into deprivation and lack of opportunity? So challenging for the policy context. And really the question that we move on to is, how can refugee integration policy and practice actually contribute to the renewal of such areas? So for example, in Scotland, we've been welcoming refugees. Our population was falling a couple of decades ago. We are encouraging refugees to live in rural areas. We're looking for that social and economic renewal, but we need to be realistic about what is required to achieve that. So thank you. So the next slide just highlights the fact that the Home Office Indicators of Integration 2019 is a whole package, a toolkit, if you like, and I've given you the link there to find it online, and there are different elements of that toolkit which I'm happy to talk about later. And then to flag up, and again this might be something that people would like to go into if they would like to join the Q&A workshop with me later on, but my next slide just talks about some of the policy, the way that the Indicators of Integration framework has actually been implemented in the policy of Scotland, which is a collaborative policy that is based on the domains of the framework, and also some interesting practice examples. Again, if we just sort of flag up that slide,
the next slide, I'm very happy to talk about some of the different specific interventions that have been developed over recent years in Scotland, because that's where I've been most involved, that are designed on the basis of the framework. So, you know, I know there are lots of people with different interests here, and so, you know, I think kind of how you move from mid-level theory to implementation of policy and practice is something that we all juggle with. So I'm very aware that I've just given you a flavour, and I'm happy to talk later about some work we've been doing on measuring social connections, which is a very tricky thing to capture. And I'm happy to talk about recent research that we've done around refugee families and about the impacts of COVID restrictions on refugees. So those are some of the things we might want to talk about later. But I'd like to give the last word to refugees. So to go on to the next slide. As you gather, I've been working with refugees for about 20 years now, and you know, I gradually realized there are about 6 things that people say, and I'm guessing a lot of you who have a lot of experience working with refugees might recognize some of these statements, but I think that for me is the final word. Thank you very much. Thank you so much, Alison, for your and comprehensive presentation. I think it inspired a lot of the participants. Actually, the first question I want to ask is, when we speak of refugees in your presentation, just to have a clear view also for the participants, do we speak of people who already have a permit to stay? Are we speaking of people in asylum still in the UK? Because we have the term newcomer here in Dutch, and your status really also depends on what part in the integration process you are, because you also said in the field research you interviewed not just refugees but also local people. But when you did interview refugees, in what status were they of integration? Thank you. Yeah, really important question. And so in the UK, we have similar, very clear divides and lots of political debates around it. So UK government policy is that refugees, the refugee label is only used once you have some kind of status. So if you are still in the asylum system, you are an asylum seeker in the UK. Interestingly, Scotland, as a devolved nation with some autonomy, but not autonomy over immigration policy, takes a different view and argues that if somebody arrives as a newcomer, all their experiences are going to impact on their integration. And I personally would argue that too from an academic perspective, as a psychologist, that we can't assume there is a holding period when people have arrived but they haven't been granted status, when they can just wait and then we start to support them to build a new life once we've decided whether we're going to give them status or not. Unfortunately, de facto, people do not sit in limbo, they are living their lives. So yeah, it's a really, really important question. Yes, this question rose for me because the segregation of in deprivation places already starts in the Netherlands when you enter the asylum centers, because they are quite far away from the people they want to connect to. There was recently an article about an asylum center where in the city the people said we don't want them to take a specific route where we go to the city center, so they actually don't even want to see the asylum seekers. There's a certain stigma on asylum seekers in cities, let alone well, issues on housing. But what I also wanted to ask is what actually inspired you to speak with the people themselves? Because we often have this tendency when you want to help others, with the word other or the refugee, you speak of others, but you decided to talk with them. What inspired you to do so? And also what inspired you to
broaden that in your field, the research, and not just talk to refugees, but also to local people supporting the refugees? Thanks very much. Yeah, because our aim was to understand the experience of integration, and refugees themselves and local communities are key stakeholders in that process. So if we really want to understand how it works, how it feels, what are the barriers, what are the things that make it happen, and indeed, what are people motivated by, then we have to speak to the people themselves. And I mean, I think that whole kind of people's own aims and agency is often neglected. And I'm often taken back to an example of work I did in Malta years ago, where there was a policy of integration. But of course, the people arriving at that time from North Africa, as they are again from North Africa at the moment, they were, from their own point of view, they were in transit. They weren't wanting to settle in Malta. So that there was very little point in the Maltese government or officials investing lots in integration. They would be working against the aims of the people. And of course, that's always a tension, isn't it? So, but what's very interesting when you talk to people in high-income countries, places like Netherlands and the UK, if they've come to settle, then the motivation is very, very strong from the refugees themselves, and we often sort of put the onus on refugees because of that, and that then leads you to look at, well, what are the inhibitors to that motivation, and one of the things I didn't go into in detail just now is around how much do we actually take into account the refugee experience, the experience of forced displacement, the experience of loss, a multiple loss, and bereavement. So another common thing that I hear people say is, I feel completely like a newborn baby when I come here. You know, I feel like a fool, actually. And imagine it for yourself. Nobody understands my language, so that's like being a toddler. I don't really understand what they're doing. I don't know how to please them or displease them. I don't know how to progress. You know, you're really de-skilled, and that impacts on people's mental health and people's sense of agency and the ability to move on with their lives. And of course, sometimes it's combined with trauma that people have experienced. But even if it isn't, it's very powerful. So if we want to see refugees really effectively settling in our context, then we need to take account of that. And similarly, the motivation of the locals. Sorry, I've not, I've talked too much about refugees, but similarly, that's why we talk to people not involved in supporting refugees, not already bought into the welcome, but I'm living my life, minding my own business, and suddenly I have a refugee family living next door. How do I feel about it? It was that kind of exploration we felt was important. Yeah, that really struck me in what you said, because there's a lot of focus on the expertise on helping the refugees, but the integration that goes both ways, because you spoke a lot about integration as a shared responsibility and that it's multidimensional. So that it's also very important that you integrate both ways. And it's not just the people who already feel that the refugees are welcome, but the people that become your neighbor that don't know a lot about refugees per se. But interestingly enough, also for me, how does that harmonize with the asylum policy of the UK? Because in the news, well, in the Dutch media and also in the European media, over the past years, and also in your presentation, you said the asylum applications in the UK are reducing, and the UK had the asylum policy to really it struck to me as deterrence of refugees. But then now when you look at the policy on integration, there's vision and ambition and the factors and markers that you're presenting to us. So how does that harmonize with each other? The fact that there is deterrence for asylum seekers from UK, that the doors are not completely open, just like the Germany, for example, but there is this vision and ambition for the integration policy really to work and be multidimensional and have a shared responsibility.
There's an assumption in your question that it does harmonize. Yeah, no, I mean, that's attention. That is attention. And it's interesting for me, being based in a devolved nation that has a different approach, because to be fair, it has different needs. It's looking to repopulate. So it's easier, isn't it, to have a more inclusive approach. But I think there are big challenges ahead, especially if we in the UK, which we seem to be doing, move more in the direction of really creating this two-tier system with good refugees who wait to be resettled and bad refugees who make their own way and claim asylum. So, I mean, that takes us into kind of global migration and all the complexities of that. But I think we are in danger of undermining our ultimate integration aims if we don't address the needs of people who are still in the asylum system. And I know the Dutch system is like that, and there are other countries like that. I've done some work in the Republic of Ireland recently that also has reception centres. And of course, often the argument is that it's just for a short time, but it often isn't for a short time. And it does lead to those fears, because if we look into kind of theories of contact, that the more contact people have, then the more they're able to understand one another and the better inter-community relationships. So that kind of policy minimizes the contact. And so it's interesting to hear what you're saying, about local people's response to having these strangers really living nearby but totally separate. So yeah, I think it reinforces what you're saying about the dangers of that. Thank you. And that also brings me to a question, because in the chat, for the participants, by the way, you can post questions. I'm done with Alison now, but also for later with Renee and the panel. But a question was posed by Piet Schmeidt. I thought it was a very interesting one, because one big indicator for me, I think the main indicator in what you have created in the model is relationships. So, and he says, how do you measure the existence and the quality of relationships? Yeah, very difficult. And as you might have seen, I've been involved in Scottish policy processes for a number of years now. And whilst there's total commitment to social relationships being central, because it's so hard to measure, then it slips down the agenda. And so the toolkit that I mentioned, you will see that there are suggestions of different indicators that can be used to measure social relationships. It's more difficult to measure quality than quantity, as we probably already all know. And I did mention briefly, and I'm really happy to talk about that in the later session, that is something that I have really addressed in my own research. And so we've developed a tool for measuring social connections, mapping onto social capital ideas that we're using with refugee communities at the moment. So I'm really happy to talk about that some more if anybody's interested. Yeah, I think personally, I think it's a very good idea to use that toolkit here also in the Netherlands next to the new legislation, but we'll talk about that later. I have one last question for you. We have only 1 minute. Maybe you can tell this in 1 minute. Speaking of legislation and this model that you're also implementing now in Scotland, the European Union is not politically integrated. You also see this in the differences in asylum seeking processes and policies in different member states, and the fact that there is still no coherent and harmonization in policy looking at our borders. But what if we would politically integrate? Would this be an ambition for you to spread within Europe through the European Union? Sorry, to spread the integration of refugee policy, or to spread the model? Yes, certainly. I mean, I suppose what I feel
we need to spread is that notion of taking a whole community perspective on refugees, because we're actually creating tensions between our own policy objectives when we don't. So I suppose, you know, where I would see it is the rise of nationalism, if associated with, well, you know, we are a homogenous group and we need to keep ourselves safe from external threats to that. It can't go along with social cohesion, which is also a key policy priority. We want to have cohesive societies where everybody gets on well and is very productive together. And I would argue that you can't do that by creating boundaries, because there will always be migration. Migration is massively on the rise. There always has been migration. So I would argue strongly for taking whole society, whole community, however big you want to, you know, define that, where we look at the diversity that we have and we work out ways of enabling everybody to work together and have opportunity and be in relationship. Any other route, unfortunately, is going to lead to social unrest. It does. We see it all the time. Well, here's hoping, Alison. Thank you very much. We'll be hearing from you back in the panel at 15:35. Sorry, but I'm going to switch in Dutch to present René. And René is also going to speak in Dutch, but I think you were already informed about that. Nou, dat was inderdaad een hele mooie uitgebreide presentatie van Alison. Ik was even vergeten bij te zeggen voordat we begonnen met de presentatie dat jullie uiteraard vragen kunnen stellen in de chat. René gaat zo meteen een presentatie geven, dus aan de hand van haar presentatie kunnen jullie ook vragen in de chat sturen. Die komen door naar mij, dus die kunnen we dan later nog in de panel eventueel doornemen. Er is een panelgesprek nadat René is geweest. Daarover kunnen jullie ook je vragen in de chat sturen, dus doe vooral als je brandende vragen hebt. Jullie hebben René natuurlijk in het begin al ontmoet, maar ik ga haar toch even voor de vorm presenteren voor de participanten die nog niet helemaal bekend zijn met haar. René is oprichter en directeur van OpenEmbassy. Zij heeft een achtergrond in theaterwetenschappen. Dit is voortgevloeid uit haar liefde voor kunst, maar al snel kwam ze erachter dat haar talent ligt in combinatie van onderzoek en activisme. En hier gaf ze gehoor aan in haar functie bij Forum, een instituut voor multiculturele vraagstukken. Daar richt ze een onderzoeksafdeling op die zich bezighield met verbeelding van multiculturele vraagstukken. Dus jullie horen al, ze is hier al best wel een tijdje mee bezig geweest. Hierna heeft ze een tijdje gereisd, ook om te onderzoeken hoe sociaal ondernemers in andere landen werken. En uiteraard is ze nu dus oprichter en directeur van OpenEmbassy en zal zij een presentatie aan ons geven. Geloof ik over dit nieuwe inburgeringswet in samenhang ook met wat Alison net heeft gepresenteerd. René. Ja, enorm bedankt Sahar. And also thank you again, Alison, for being here for the speech. And as agreed, I will switch to Dutch. Ja, ik doe mijn verhaal in het Nederlands, omdat me dat makkelijker afgaat en omdat het over Nederland gaat. Dus dat leek mij fijn om dat te doen. Ik wacht even tot, ja, fantastisch. Even naar de slides heeft neergezet. Ja, ontzettend fijn dat we hier met zoveel mensen zijn vandaag. We zijn dit symposium, hebben we bedacht aan het begin van dit jaar, dat we dit heel graag wilden organiseren. En we hadden niet kunnen voorstellen dat dat zoveel animo zou krijgen. En ook in tweetal media deze week. Dus we zijn daar heel erg gelukkig en blij mee. En waarom? Omdat wij zijn heel enthousiast over dit framework, maar we zijn er ook van overtuigd dat dat helemaal niet zoveel uitmaakt als wij dat in ons eentje zijn. Dus we willen dat graag delen met jullie. En in mijn volgende slide kan ik laten zien waar ik het over wil hebben met jullie vandaag. Met als belangrijkste vraag, wat kunnen we nou in Nederland leren van dat Indicators of Integration Framework? Wij gebruiken het al een tijdje, daar zal ik kort op ingaan hoe we dat doen. En ik wil eindigen met wat ik denk wat vandaag heel tof zou zijn om met elkaar te gaan doen als we aan de slag gaan in de workshops. Volgende slide alsjeblieft. Dus wat kunnen we daar precies mee? Nou, het is in die zin vanzelfsprekend dat wij hebben gezien in het verhaal van Alison hoe belangrijk het is om vanuit de stem van nieuwkomers zelf te luisteren naar wat heb je nou eigenlijk nodig om je weg te vinden in Nederland. En niet alleen je weg te vinden in de zin van een toekomst bouwen die bijvoorbeeld sociaal-economisch
duurzaam is, maar ook dat je je echt daadwerkelijk thuis voelt. En daar hebben zij na al die jaren onderzoek 14 indicatoren voor bedacht. En in Nederland voeren wij geen integratiebeleid, maar inburgeringsbeleid. En ik denk dat het essentieel is om te benadrukken dat willen wij ervoor zorgen dat mensen zich niet alleen economisch thuis gaan voelen, maar ook sociaal en ook de relaties aan kunnen gaan die ze aan willen gaan, dat we breder zullen moeten kijken. Dat we naast de inburgeringswet die we nu aan het voorbereiden zijn, allemaal lokaal in de gemeentes waar wordt gewerkt, dat we dus ook moeten nadenken over wat hebben we nou nodig om mensen straks ook duurzaam een toekomstperspectief te geven. Ik heb, dus naar de volgende slide alsjeblieft. Wij hebben wij zijn eigenlijk gaan kijken naar welke lessen kunnen we daarvan leren. En er zijn 4 lessen die ik met jullie zou willen bespreken. En de eerste gaat dus over die vraag, wat is nou eigenlijk het verschil dan tussen de integratie en inburgering zoals we dat hier in Nederland kennen? De volgende slide. Wij hebben dat model vertaald naar het Nederlands, zodat we het zelf goed kunnen gebruiken. Maar ik heb dat model ook gelegd naar wat we in Nederland eigenlijk bieden. Als je nieuw bent in Nederland en je komt hier terecht, je vraagt asiel aan en je krijgt dat, dan kom je in feite in een hele rijke context terecht. We kunnen best over Nederland zeggen dat we op papier een fantastische set aan mogelijkheden hebben om hier een toekomst te bouwen. Volgende slide alsjeblieft. Want dat is namelijk niet alleen de nieuwe wet inburgering, dat is wat ik in geel heb aangegeven. We hebben hier ook een vrij rijke verzorgingsstaat en er is ook nog een stevige grondwet. En ik heb die 3 eens gelegd naast die integratiecirkel. En zoals jullie zien zijn er best wat raakvlakken. Dus de nieuwe wet inburgering, zoals je ziet in de dichte cirkels, garandeert toegang tot taal en garandeert toegang tot informatie over de cultuur in Nederland in de vorm van workshops en in de vorm van onderwijs. Voor een aantal mensen die gaat inburgeren is het ook een garantie op onderwijs, maar dat hangt wel van je leeftijd af en hoe je het verder inricht. En in principe gaat de inburgeringswet ook je voorbereiden op werk, maar het is geen garantie op werk. Dus vandaar dat ik die wel in stippellijntjes heb neergezet. De verzorgingsstaat biedt ook nog extra dingen. Hè? Dus je krijgt als je nieuw bent in Nederland gegarandeerd huisvesting. En daarnaast kom je terecht in een gemeente waar gewoon een sociaal domein is, waar je ook toegang toe hebt. Wij merken wel in onze dagelijkse praktijk bij OpenEmbassy dat die daadwerkelijke toegang tot bestaanszekerheid nog wel verschilt van mens tot mens. Dus de mensen die het soms het meest nodig hebben, vallen er eigenlijk vaak net zoals Nederlandse burgers misschien wel het hardste uit. Dus ook daar geen solide cirkel, maar wel impotentie. Hetzelfde geldt voor vrije tijd. En dan hebben we ook nog een grondwet, waar je in principe allerlei rechten uit kunt halen. En in de nieuwste variant van het model van Allison is het verantwoordelijkheden geworden. Maar interessant genoeg, in het eerste model was het burgerschap. En dat vind ik wel een goede om te benadrukken. Want als je je tijdelijke status hebt ontvangen in Nederland, dan mag je niet stemmen. En dat is een hele pijnlijke conclusie eigenlijk. Omdat het verschil tussen iemand die nieuw is met een tijdelijke status en mij is onder andere dat het beleid en de politiek van veel meer invloed is op die persoon dan op mij. Terwijl ik wel mag stemmen. Dus je leven wordt gedomineerd door allerlei visies en routes die jij moet lopen, terwijl jij geen invloed mag uitoefenen op de mensen die gaan bepalen hoe dat moet worden gedaan. Als we iets verder uitzoomen en we kijken naar deze cirkel, dan valt natuurlijk op dat niet alles wordt gedekt. En als belangrijkste stuk is dat er een hele hoek van het model, namelijk die over sociale verbindingen, niet wordt gedekt. Dus er wordt vanuit de inburgeringswet, vanuit de verzorgingsstaat en vanuit de grondwet niet iets gezegd of iets georganiseerd voor het aangaan van sociale verbindingen, van relaties. En dat is heel opvallend, want het framework van Allison laat het zien, maar wij merken ook dagelijks in de gesprekken die wij voeren met mensen op onze helpdesk, via de expertpools die we organiseren, via alle communities waar we aan verbonden zijn. Als wij vragen aan mensen, wat heb je nou minimaal nodig, minimaal, om je thuis te voelen in Nederland? Dan zeggen ze heel vaak werk en ik wil contact met Nederlanders. En precies die 2 dingen zijn niet gegarandeerd of vanzelfsprekend in Nederland. Sterker nog, die zijn vaak misschien wel het moeilijkst om te bereiken. Volgende slide alsjeblieft. We hebben het hier natuurlijk in Nederland heel veel over de nieuwe wet inburgering. Althans, als je in dit domein zit, als je bezig bent met vraagstukken over integratie, over inburgering. Die nieuwe wet gaat in op 2022 in januari. En dat is een goed ding. Dus laat me dat heel erg helder zijn. Het is een hele grote vooruitgang met de wet die er nu is. Dus dat is heel prettig.
Wat het voordeel was voor de minister en zijn team, is dat zij die wet echt opnieuw gingen ontwikkelen. Ze zijn allerlei gesprekken gaan voeren. Ze mochten echt met een nieuw canvas daaraan gaan sleutelen. Maar die nieuwe wet met dat nieuwe canvas, wat natuurlijk ook een politiek compromis is geworden, komt niet in een net zo blank sociaal domein canvas. Het sociaal domein op dit moment is niet neutraal, is niet waardevrij. Sterker nog, er gebeuren allerlei dingen en er komen allerlei dingen naar boven die aangeven dat die relatie tussen burger en overheid op dit moment nogal onder druk staat. Volgende slide alsjeblieft. Dus dat is een beetje de algemene context waarin die wet straks moet worden ingevoerd. Maar er zijn nog een aantal andere specifieke dingen aan de hand die wij hebben geleerd de afgelopen 5 jaar. Dus wij zien dat de professionals die op dit moment het meest contact met nieuwkomers hebben, zijn de professionals vanuit de gemeente die de participatiewet uitvoeren. En in heel veel gemeenten zullen dat dezelfde mensen zijn die straks de inburgeringswet moeten gaan uitvoeren. En dat is nogal iets anders. In de participatiewet wordt toch over het algemeen van je verwacht dat je handhavend optreedt. Dat je ervoor zorgt dat mensen zo snel mogelijk aan het werk gaan. Liever snel dan heel erg duurzaam. En dat klinkt heel cru, maar dat is toch wel wat wij in onze dagelijkse praktijk zien. Ook al doen mensen individueel heel erg hun best om daar meer van te maken. De vraag is, in hoeverre kun je verwachten dat iemand die zo erg opgeleid is om dat te doen, vervolgens in staat is om vanuit vertrouwen en openheid een relatie aan te gaan met nieuwkomers, waarin mensen een toekomstperspectief gaan ontwikkelen, want dat is het doel van de inburgeringswet. Dus dat is mijn tweede punt, die participatiewet en die inburgeringswet, die schuren dus, die wringen. En toch zullen ze in datzelfde sociaal domein door hetzelfde team met dezelfde ambtenaren moeten worden uitgevoerd. En de gemeenten zijn hiervan bewust. Maar tegelijkertijd zien we ook nog niet heel veel gemeenten waar een heel expliciete visie wordt ontwikkeld op waar kiezen we naar voor. Nou, en ten derde, stel je voor dat we een gemeente hebben waarbij de professionals waanzinnig opgeleid zijn. Er wordt gezegd, we gaan niet per se heel hard handhaven op die participatiewet, maar we geven echt voorrang aan die inburgeringswet. Dan alsnog is het zo dat in de nieuwe inburgeringswet er 9 momenten zijn dat jij in principe als ambtenaar een nieuwkomer mag straffen. Je mag op 9 verschillende manieren zeggen, je hebt niet gedaan wat we hebben afgesproken, ik geef je nu een geldboete. En er zullen ongetwijfeld heel veel gemeenten zijn die zullen zeggen, wij gaan er niet op handhaven, het staat wel in de wet, maar dat is een politiek compromis. Wij snappen zelf ook wel dat dat geen zin heeft, maar het geeft wel aan dat er een fundamentele onbalans is in macht. En ik hoor toch veel gemeenten praten alsof ze straks heel gelijkwaardig met nieuwkomers in gesprek kunnen gaan. En ik vind dat er te weinig besef is van je positie als gemeente, dat je hoe dan ook altijd een machtspositie hebt. Waarbij het dus echt maar zeer de vraag is hoe groot de broek je aan kunt trekken als gemeente bij het uitvoeren straks van deze wet. Volgende slide alsjeblieft. Wat heel gaaf is aan het framework is dat zij juist laten zien, het gaat om die 14 dingen. Dat is veel meer dan dat de gemeente in zijn eentje aan kan. Dus het framework dwingt eigenlijk om na te denken over het belang van het maatschappelijk middenveld. Er is, en er was in Nederland, maar zeker sinds 2015, is er een enorm cement maatschappelijk van allerlei formele, informele en zelforganisaties die zich inzetten voor nieuwkomers die mee kunnen doen. Volgende slide alsjeblieft. Het lerend stelsel. Nou ja, wat natuurlijk te gek is dat in principe de minister ook heeft gezegd, wij hebben gewoon allerlei nieuwe dingen verzonnen. We moeten een lerend stelsel zijn. We gaan iets doen waarvan we nog niet weten wat het gaat worden. Laten we daar lerend in staan. Volgende slide alsjeblieft. En je zou zeggen, dat vraagt dus om experiment. Je gaat iets maken wat er nog niet is. Er is nog geen Z-route. Er is in principe nog geen onderwijsroute. Er is eigenlijk ook nog geen B1-route. Dus experiment, iteratief werken, iets gaan testen in de praktijk, vragen aan de mensen hoe het bevalt en dan weer doorontwikkelen. Maar wat wij zien in de praktijk is dat heel veel gemeenten op dit moment toch bezig zijn met vrij klassiek inkoopbeleid. Zij moeten straks een aanbod aanbieden aan hun nieuwe burgers en dat wordt gedaan via de bekende route van de aanbesteding. En in die aanbestedingsroutes die nu worden gekozen zien wij heel weinig ruimte om te zeggen, we weten het gewoon nog niet. Veld, jullie gaan straks aanbod ontwikkelen, laten we daar samen ontwikkelend in staan. Nee, de gemeente is de klant. De aanbieder is degene die iets aanbiedt. En die wordt op dat aanbod afgerekend. Niet op een totaalbeeld van integratie. Niet op wat nieuwkomers daarvan vonden. Maar of zij vaak kwantitatief de producten hebben geleverd die ze hadden beloofd. Volgende slide alsjeblieft. In het framework waar Alison over heeft gesproken, en ze had het al over die toolkit, en een heel essentieel onderdeel van die toolkit is dat zij een theory of change hebben ontwikkeld. Een veranderingstheorie,
waarbij je op basis van de ervaringen van nieuwkomers zelf kunt gaan meten per indicator, hoe doen we het eigenlijk? En stel je voor, jij wilt je helemaal specialiseren alleen op onderwijs, dan zijn er allerlei indicatoren en toffe meetpunten waarop je kunt zeggen, als het zo wordt ervaren, als mensen er zo in staan, dan zijn we succesvol. En dat geldt voor alle 14. Dus er zit heel veel mogelijke informatie voor ons om te gaan leren van de informatie waar het om zou moeten gaan, namelijk de mensen die het straks gaan ervaren. Volgende slide alsjeblieft. En dat maakt dit framework een inclusief ontwerp. Volgende slide. Het is namelijk gebaseerd op de ervaring van nieuwkomers. Daar begint het en daar eindigt het. Alison zei het al, we wilden weten hoe integratie werd ervaren. Dan moeten we naar de mensen toe die ermee bezig zijn. En daarom denk ik dat dit framework kansrijk is om 2 redenen. 1, als perspectief. Je kunt via die 14 indicatoren als lens naar jouw organisatie kijken of naar jouw gemeente kijken en zien, is nou alles op orde? Als ik heb geluisterd naar de mensen die dit moeten gaan ervaren, de nieuwkomers, en ik kijk naar die 14 elementen, wat doe ik dan in mijn stad? Wat doe ik dan in mijn regio? Wat doe ik dan in mijn dorp? Maar ook wat doe ik dan in mijn social enterprise of mijn informele burgerinitiatief? En het tweede wat je kunt doen, is dat je kunt kijken, oké, we hebben de ambitie om 6 van die 14 indicatoren te bedienen. Lukt ons dat ook? We kunnen heel erg goed gevoel hebben over wat we aan het doen zijn, maar is die impact ook daadwerkelijk gerealiseerd? Nou, onderaan mijn slide staat een beetje een stokpaardje van mij, namelijk let op, wat dit niet moet worden, en dat mogen we in Nederland graag doen, is een checklist. In de nieuwe wet staat dat er een PIP moet komen, een persoonlijk plan voor inburgering en participatie. En het slechtste geval wordt dat de nieuwe zelfredzaamheidsmatrix, waarin we mensen gaan meten langs een meetlat van indicatoren. Daar is het niet voor bedoeld. Dus mocht je je nu verleid voelen dat te doen, ga weg uit dit symposium, doe het niet. Maar zie het heel erg als een manier om jezelf te controleren, om jezelf te meten. Zie het als een perspectief. Volgende slide alsjeblieft. Hoe gebruiken wij het? Volgende slide. Toen we begonnen met OpenEmbassy in 2016, heb ik gezocht naar een framework waar we mee konden werken. En ik heb natuurlijk eerst in Nederland gezocht, maar daar merkte ik dat er niet specifiek een heel erg met data onderbouwde visies op integratie was. En die vond ik wel in Engeland. Dus vanaf het moment dat wij bestaan, gebruiken wij dit framework. En op de eerste plaats om de kennis die wij opdoen te thematiseren. En daarmee bedoel ik, we hadden die helpdesk, we hebben nu inmiddels heel veel andere projecten. En ik vraag aan mijn team altijd, alles wat je observeert, leert, ziet, wat van waarde is, zet dat in een datasheet en thematiseer het. En dat wil dus zeggen dat alle vragen die bij ons binnenkomen gethematiseerd worden aan de hand van het framework. Hetzelfde geldt voor de gesprekken die we met mensen voeren in de casuïstiek die we doen. Dus wij bouwen al een aantal jaar aan een kwalitatieve set van data, waardoor wij kunnen zien, hey, dit speelt er op het gebied van integratie. De volgende slide alsjeblieft. Het helpt ons ook om onze blinde vlekken te identificeren. Dus stel je voor, wij zitten in een gemeente, we zijn daar aan het werk en ik kijk naar de datasheet en ik zie dat wij op 8 van de 14 indicatoren heel veel informatie vinden. Dan kan dat betekenen dat dat in die overige indicatoren gewoon hartstikke goed gaat, dat daar niks aan de hand is, dat we daar niks over hoeven te leren. Maar het kan ook betekenen dat wij zelf niet goed opletten, niet de goede vragen stellen en niet goed luisteren. Dus het helpt ons om alert te zijn op zien we wel alles. Volgende slide. En sinds het team van Alison die veranderingstheorie, de Theory of Change, heeft gemaakt, heeft dat ons ongelooflijk veel in handen gegeven om zelf ook beter te worden in wat we aan het doen zijn. We bestaan nu 5 jaar. Ik denk dat we best kunnen zeggen dat we een aantal mooie dingen hebben bereikt, maar het is heel anekdotisch. Dus ik heb een mooi verhaal over iemand die we uit de shit hebben gehaald. We hebben een heel mooi verhaal van iemand die ons heel veel heeft geleerd dat wij konden gebruiken. Er zijn gemeentes die dingen anders zijn gaan doen, maar het is anekdotisch. En door dat datasheet wat er nu onder die veranderingstheorie ligt, kunnen wij gaan kijken naar, hey, deze impact willen wij maken, maar lukt ons dat ook daadwerkelijk? Volgende slide. En door er zo naar te kijken hebben wij gezegd, er zijn 14 indicatoren, maar wij richten ons op deze bovenste helft. Want namelijk die linkerhelft die gaat voor ons heel erg over bestaanszekerheid. Want onze missie is een rechtvaardig systeem voor alle nieuwkomers. En dat gaat over toegang tot bestaanszekerheid. En in die tweede helft gaat het over de sociale verbindingen. Want onze tweede missie gaat over een ontvankelijke samenleving. Dat gaat over die wederkerigheid. Je kunt niet verwachten van mensen dat ze integreren als er aan de ontvangende gemeenschappen verder niks gebeurt. Volgende slide alsjeblieft. Dus waar brengt ons dat voor vandaag?
Volgende slide. Ik denk dat er 2 dingen zijn waar we vanmiddag met elkaar over in gesprek kunnen gaan en mee aan de slag kunnen gaan. En dat is wat ik net zei. Laten we vandaag eens kijken naar dat framework als een mapping instrument of een perspectief, waarmee je naar je eigen werk kunt kijken, naar je eigen ervaring kunt kijken, naar je eigen ambities. Als jij kijkt naar het werk dat jij doet of de intenties die jij hebt, over welke indicatoren hebben we het dan? Waar ben je dan precies mee bezig? En vervolgens denk ik dat het essentieel is, en daar zal Elena Ponzoni straks in de panel denk ik ook nog wel wat over zeggen. We zitten hier met een waanzinnige groep mensen. We zijn allemaal bezig met deze opgave. Laten we het zien als een collectieve opgave en met elkaar hebben over wie doet nu eigenlijk wat. En dit kun je in je gemeente doen, dit kun je in je regio doen. Wij hebben een informeel netwerk van maatschappelijke organisaties, daarin kunnen we het doen. Maar laten we onze persoonlijke, individuele ego's ook een klein stukje achterlaten en kijken naar wat we met elkaar moeten doen om deze opgave aan te gaan. Ik hoop enorm dat we daar vandaag een stap in zetten. Het is wat mij betreft geen begin, maar een groeiende beweging. En ik ben echt heel erg blij dat ik die met jullie nu verder kan bespreken vanmiddag. Dankjewel. Wat een motivational speech, René Vriesen. Dankjewel. Ik ben in ieder geval heel erg door geenthousiasmeerd om nu ook verder te praten in de panel en ook mee te denken, maar ook natuurlijk voorbij vandaag. Maar ik nodig eigenlijk ook nu even meteen uit Maartje Roelofs. Maartje Roelofs is afdelingshoofd en waarnemend directeur bij Directie Samenleving en Integratie. Dus onderdeel van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In haar huidige functie is ze nauw betrokken bij de overgang naar de nieuwe inburgeringswet waar René het net over had. En Maartje heeft actief bijgedragen ook aan de totstandkoming van deze wet. Maartje Roelofs, ben je aanwezig? Mag ik heel even je stem horen om te horen of je... Ja, ik ben aanwezig. Hallo. Ik ben er. Hoi, hoi allemaal. En dan nodig ik ook uit voor de panel Dr. Elena Ponzoni, waar René het net ook over had. Elena Ponzoni verbindt in haar werk de velden diversiteit en inclusie, taalfilosofie en wetenschapssociologie. Ze heeft gewerkt met onderzoeksthema's zoals de rol van migrantenorganisaties in de Nederlandse verzorgingsstaat en meer. Ook is ze de coördinator van de Refugee Academy en lanceerde ze dit initiatief samen met Ahle Gorashi. Welkom, Dr. Elena Ponzoni. Zou ik ook heel even je stem mogen horen, dan weet ik dat dat ook goed gaat. Kunnen we zo starten met de panel. Ja, sorry, yes. Mijn scherm bevroren net nu, maar ja, ik ben er. Hallo allemaal. Yes. Bedankt dat je... Yes, I will switch to English because Alison, you're part of the panel now. We just started the panel. Renee just gave an excellent presentation where you can see that she's very much inspired by your model. Well, yes, I will actually start by a comment that triggered me. Let me see. One of the participants sent this, DT Hale. And that person said the Dutch integration policy discourse flipped Alison's integration indicators framework upside down by putting the facilitators, such as language and cultural knowledge, top priority central instead of the markers and means that take central, but also priority in Alison's framework. And this is the view of Hale. And I thought that was very interesting how it's mentioned that it's flipped. So there's a different prioritization. And as Renee said, the relationships are are quite overlooked when it comes to connections and with peers, but also connections with the other, but also connections to institutions. Maartje, would you like to react immediately when hearing Hale's point of view? Did you understand what Hale meant about flipping the framework actually upside down, where language and cultural knowledge takes more priority versus real means and also the connections and relationships that are so eminent, such as Renee presented? Sorry, I don't fully understand what you mean by what flipped. Can you elaborate a little bit more? Because, well, in current, and not only and now, but that's already what has been, is that it's never only language. And I do fully agree that there can be way more emphasis on the relationships between people, not only the people coming to the Netherlands, but also the people in the Netherlands receiving them.
So that I fully understand, but I don't know if that tackles the answer to your question. No, I If think understood it correctly. you answered it correctly. Yeah. Okay. Definitely. Yeah. But I think maybe just to continue on what you said, that language is not the only priority, but it is being prioritized, such as cultural knowledge and such as safety and participation, of course, in work. Can you maybe elaborate why that is? Because you played a role in creating the legislation. Why is that prioritized, and how come the relationships were overlooked? Well, that is your conclusion. And I don't fully, and that's also a little bit where I have had some problems with the story of Renee. I think it's very inspiring, and I think also the framework that's of Alison is also very inspiring. And what I can really relate to is the vision on integration it has, and that's the vision that becomes more and more part of integration policy, which we do have. We don't only have inburgering, but we also have integration policy. So, but you must see it from a little distance and see the movement that we are in. And if you look from the movement that we are in, then you see that it becomes, we're moving away from only language and from only focusing on employment to the more fuller perspective of people and integration, and not only of the people coming, but also of the entire society, because we're becoming more and more diverse as a country, not on all places at the same amount. Sorry. Can everybody mute? I'm sorry, just to be sure, just everybody do a second check to put your mic on mute when the panel is speaking. Thank you. Sorry, Mary, to continue. So we are becoming, the focus is becoming more wide. But it doesn't mean we can incorporate everything in every law at every time. So, for instance, if you look at, we are more and more aware of the importance of people meeting each other, meeting people that have a different perspective. If that's and it can be, the different perspective can be a lot of things. So we are facilitating local authorities to give more emphasis to meeting people and looking at what sort of policies work when people meet each other, and how does it help their view on the perspective of the other. So that's also part of integration policy. Not everything we do is also part of the new law that's being introduced, but it doesn't mean it's not there. Thank you very much, Maartje. I understand the nuance. Maybe I posed the question quite directly, but maybe let me elaborate real quickly, because the emphasis, you just mentioned that it's more broader, and that it's also meeting people is also a part of the integration policy that is existing, but also in the inburgeringswet. But what I mean is, if you prioritize a relationship, that relationship is based on trust. But if you create relationship based on sanctions, where does that relationship begin? And then I would want to conclude that this model is not, of the Netherlands, is not really taking relationships on priority, because the institute that you're building a relationship with, that trust is already quite tainted if sanctions are involved. Wouldn't you agree? No, I don't agree. I think that, but that's also perhaps a perspective you have on how the conversations will be in a municipality where the local authorities talk to. And I think my perspective on how those conversations go or will go, I mean, of course, it's a prediction, but we are running pilots now as well in the local communities, is quite different. And so I think that the conversations will be looked from what are the opportunities of a person, and will be way more from trust. On the other hand, we've also seen that like sanctions are the last resort, but systems without any sanctions are also not very effective. So the alternative you mentioned, that putting them fully out of the equation, for me, then you also lose something. And I'm still quite confident and also hopeful that those conversations and those intakes that will be taking place will be quite different than the worst case scenario you prescribed, and that were also in Renee's story.
All right. Well, I think I saw Dr. Ponzoni reacting on her facial expression at least. Hey, Elena, no yeah? need to call me Dr. Ponzoni. All right. Would you like to react? Because what also struck me is that Maartje mentioned opportunities, but I would like to hear from you when it comes to the resilience of refugees and looking also at their potential. So, and maybe you also yeah. react to... Yeah, I just wanted to give a brief reaction on your question, and yeah, this question about the flipping. Because I think it's important to think also about the history of the policy of integration in the Netherlands. That the Netherlands is, of course, was a very strong welfare state, and I think that this, somehow this fixation that still is there. Although I think there are some steps to get away from that, but this fixation on what refugees need to learn, on the skills, on as a first framework, also comes from this history in which there was a lot of focus on on weak groups that should be helped. Migrants and refugees has been framed for long in minority policies as weak groups that should be helped to overcome their deficit, and so this strong focus on this on what the refugees should learn for long was the primary framework, and now we're trying also, I think, in this new policy to make some steps towards a more co-creative framework, but that's not easy with such a long history. And I forgot the second part of your question, but can I give just a reaction on what I heard until now? Or? Of course, yeah. You have specific questions, okay? No, because what I'm very sorry to have missed actually the biggest part of Alison's presentation, but I looked at her work and I had her slides because before I had another meeting. But what I really like about what she brings in and about this framework are actually two things. And the first is the importance of building, and I think really in the Netherlands we need to work on that much more, building frameworks that are based on inclusive research and including really the life experiences of people with refugee backgrounds, both in scientific and in policy frameworks that we build. And I think there are some places in which we are working on that, but there is a lot more to be done in that. And I think OpenEmbassy is also really doing great work in bringing these experiences of people with refugee backgrounds in dialogue with municipalities, for instance, at the moment. And within the Refugee Academy, you mentioned that I created this platform with Hale Gorashi. We are working also on thinking of what does this experience actually mean, like this first-hand personal experience. How should we see the role of this experience? So, and who has the power to voice it somehow? And I think that is something we really need to think about more. And so one thing is a personal experience that can unsettle certain assumptions. For instance, this focus on language, if we listen to the experiences of people that have been here for many years, newcomers, they say, actually, I put so much effort in learning the language with the promise that was made actually to me by institutions that if you learn the language, then the rest will follow. That is really important. That's the most important thing. But then we see then when people even, putting years and years of effort in learning the language, that is still very often not enough, because there are some aspects that you can never polish away. For instance, your accent will always be, so there will always be possibilities to be othered anyway, so to be considered the other. So actually we need skills to look beyond that, beyond these visible deficits that will always stay there. So we need, I think, to work more
on these teams together. But so one thing is this personal experience that can show, you know, what the blind spots are, and the other is the experience of people that combine personal experience with professional experience and with really knowledge of the system, and that can somehow help bridge the life worlds and the changes that we want to make in the system. For me, that there's the life experience of being in the policy as a refugee, but also becoming then an advisor yourself and being an expert later. Exactly. Yeah. Can I jump in, Sahar? Yes. Yeah, because what I would like to know from Maartjes was that I completely understand that the way we talk about it now seems like it's one big attack on how it's been made, but actually my biggest interest lies in the question, like, we have this inburgeringswet, which is a fact. It's better than this one. I think there's a lot of potential. There's no question asked for me. Also, I do think we need the system. The system functions quite well in some aspects, but what I like about the framework is that it says we need more. We don't need only the governments. We need a bigger perspective. We need newcomers themselves, but we also need the social initiatives. I would be interested to know from you, like, despite not seeing it as an attack on the law, but more complementary on the law, do you see opportunities for this if you look at the current developments? Yes, Renee, sorry, for sure. I don't fully see it as an attack for the new law. What I mainly try to say is that the framework is really helping if you look at the way we should look at integration. And the new law is part of that, but it's not the full answer, and it can never be the full answer. So there's more policy necessary to, and if you see or you make an analysis on how is integration in the Netherlands now, the framework is really helpful. I mean, I think it's also quite comparable, not on the same indicators, but also the same aspects. If we view how integration is doing in the Netherlands, we look at the same areas. So I think that's really helpful. And if you look at the policy stance on what do we do on that analysis, you see that, for instance, elements as fighting discrimination on the labor market, but also in general, how do local communities work, are all elements of it. So I think it's really helpful if you look at it from a more broader integration stance. And I fully agree that the word integration also needs a new update. So any other are really welcome as well. Yes. Sorry, no, Sahar, please. Yeah. Thank you. I just wanted to give Alison the floor because I think she raised her hand quite some time. Alison, would you like to react? Yeah, thank you. Yeah, where do I start? I suppose I would say that I come at this having as an academic, but who's been struggling with policy and part of the policy processes and actually working really closely with practice as well, and campaigning and advocacy. So I'm very pragmatic about all these tensions. So I have huge sympathy with government and policymakers and the different priorities that they're trying to bring together. And I guess just going back to that first point, first of all, around language and cultural knowledge and so on, you know, in some ways, I think, wow, refugee in the Netherlands has quite a lot of support there, which we don't have so much of. Obviously, I don't know the details of it, but I wanted to share a perspective that's really come out of a lot of experience around how people learn, basically, because I think, you know, it goes back to Elena's point too, about the lived experience. What does it feel like being a refugee arriving? And how does that place you if your first task is to learn stuff, which of course it is, because you know there's lots of things that you're not familiar to you. So how do we actually help people to learn? And so classes are obviously a model that we all are very familiar with as a way of learning, but I think we need to interrogate that a bit, actually, and because certainly what the feedback that I've received a lot is that
refugees in the UK anyway feel overwhelmed by the amount of information that's thrown at them. And we talk a lot about, you know, sending out more information and giving them translated versions, but people in practice who are newly arrived just feel overwhelmed by all of that. So what we've been experimenting with as a supplement to the more formal learning is more structured ways to enable community interaction and learning. And one of those models is using peer education. I don't know if that's something that you use in other contexts. It may well be, but recognizing that people tend to trust their peers more than officials if they need to find some new information. But the danger of that is that misinformation circulates. So we've developed a program that has had very, very good feedback all around, which is training up a group of refugee peers, giving them, for example, we did it with the health system because refugees often misuse the health system. So we trained up these peer refugees to understand how the health system works, and then we supported and facilitated them to collect groups of peers and if you like, cascade more accurate information throughout their own language group communities. So that's just an example. I'm not saying that we've got all the answers, but you know, I wouldn't challenge the government priority around language, you know, supporting refugees in language and cultural knowledge at all. But maybe there are some options that would combine those goals with giving people local people opportunities to meet refugees, and refugees obviously opportunities to mix meaningfully with local people. We have another one called live sharing languages, which is exactly trying to do that. So we put local groups like a baby and mums group or a group of guys who were all interested in car mechanics. And we facilitated them to get together, refugees and local people, around something that was nothing to do with being a refugee, nothing to do with being other, but was about an interest, a shared life experience. And then they talked and planned together in English, i.e. giving the refugees a chance to practice English. So then actually you could say that it comes back to trust. Also that you trust the person who's helping you. It kind of reminds me of my own experience as a child. It's not the same as you come here as an adult searching for a job at a certain point and integrate in language and knowledge. But children with a refugee background in the Netherlands, and this also happened to me back in the day, are systematically still advised a lower level than they can handle. So there you see, even with the children, but also looking at how the grown-ups are being treated, there is no focus on resilience, but more focus on being careful. And that's something that I think you can also teach the municipal authorities. And I'm wondering, maybe I'm looking at you, Maartje, but anybody else can maybe react in the panel, how you will approach this by training the people who are going to be in these municipalities or organizations who are having these conversations with refugees, that you can build on potential and resilience versus being careful. And then again, maybe I'm nitpicking on this, Maartje, but if you can sanction them when they don't follow the rules, this really becomes a power structure that is quite off, if you ask me in that sense. Maybe Dr. Ponzoni would like to react, but maybe Renee wants to react as well or pose a question. Yeah, I'll wait for Maartje. I'm curious to hear what she thinks. Yeah, well, the question you raise is very an urgent one, because it holds not only for refugee children, but also for almost all children with a migrant background in the Netherlands. And that's that point. You see it not only with the advice they get when they proceed to a next educational level, but you also see it when they enter the labor market or look for jobs as well. And that's really worrisome. And for us, we have different pilots on that focus on how to improve that, because there's a lot of dynamics going on. And not a lot of them with good intentions, not all, but a lot of them with good intentions, but with really quite big results for people.
So we are addressing that also in policy. So I fully agree that that's also a part that you should look into. And that there also needs to become a change there. And that's not only for people at the local municipalities, but also for people in schools. So that's something that you see broader in the system. But I fully agree on that. Yes, would you, it's actually almost 4 o'clock, the ending of the panel. Dr. Ponzoni, would you like to have the final remark? Yes, very quickly. I just wanted to remark, because I really liked in the scheme that Renee showed in this circle. She showed actually there's a kind of blind spot on one very important part, like this social relations. The social relations actually, and that's a blind spot in the policy, let's say, you can see, you could say. But in fact, if you look at the Netherlands as a system, there is a lot of effort on that triangle, which is in the civil society, in the civil initiatives that have. There are many civil initiatives have risen from 2015. We have been mapping actually this effort. And it's extremely important, I think, to work towards a collective story and a collective view about what these social initiatives are actually bringing, and connect that to the efforts of the institutional system. That is, I think, one big missing step. So it's not that there is nothing there. There is a lot, but we need to work together to make it part of the story of the system as well. And I think that the real importance of these civil society initiatives in potential is that they really are experimental places where we can understand as a society what inclusion means when you make it a relational process, a process of growing together, a process of learning from each other, a process in which roles can be fluid. You can one time you can help the other, and the next time you can be the one learning from newcomers. As I'm thinking from the role of an initiative taker or a volunteer. So where roles are much more fluid than in the system, and where relationships are central. So yeah, let's use this potential and not forget this. Yeah, and I also think that I don't think it's a blind spot of the law, because I don't think the law was ever intended to be complete in that sense. I think it could be a potential blind spot for the local municipalities who are now so focused on making sure that the inburgeringswet is implemented well, that they don't have the headspace to think about the future where these relationships will be crucial, but they don't have the knowledge or the experience or the focus to really put that into practice. So I think that would be very important for me also to understand our point of view. And other than that, I completely agree. There's a lot of potential. Thank you very much. I think this rounds up our panel conversation. I think all panel members can agree that we could continue speaking for over an hour, because we actually just got started, and it's a complex but very important subject where we all are passionate about, that we have so many participants on this afternoon. Thank you, Ms. Roelofs. Thank you, Dr. Ponzoni. Thank you, Dr. Streng, René Vriese. We gaan nu over, denk ik, naar Tamer. We gaan zo meteen... nou, Tamer, doe jij maar de aankondigingen. Ik ben met mijn co-host duties voor vandaag in ieder geval klaar. Dankjewel. Dankjewel. Ja, dankjewel, Sahar. En dank jullie wel, alle dames. In het mooie panel. Ik bedoel niks dat dames, alleen dames. Ik weet niet wie hier aan te praten is. En ja, het is tijd voor pauze. Maar voor de pauze, een belangrijk ding. Na de pauze van 10 minuten gaan wij workshops doen. Wij hebben vandaag 5 workshops om te kijken hoe, jullie zien nu volgens mij het scherm van mijn collega, 5 verschillende workshops, hoe kunnen wij het framework als mapping instrument voor een deel van de integratiegebied gebruiken. Even kijken. De eerste workshop is het framework als mapping instrument in gemeenten of regio's. Want sommige regio's werken samen en een paar gemeenten samen.
in het ontwikkelen van de uitvoering van de nieuwe wet. De tweede workshop gaat over de framework als mapping voor maatschappelijke organisaties. De derde workshop, nummer 3, gaat over het framework als mapping instrument voor datagestuurde ontwikkeling. Vierde workshop is het framework als inclusief instrument. En hoe betrek je nieuwkomers ontwikkelen. En de vijfde workshop op gesprek is doorpraten met Alison. Ik wil jullie allemaal uitnodigen om voordat jullie naar de breakout, naar de pauze, een breakout room kiezen op dit orde. Dus in welke groep wil jij doorgaan of in welke workshop of gesprek wil je gaan? Jullie krijgen een melding. Nee, niet in de chat. Ik zie dat mensen meteen het geven in de chat. Jullie krijgen, als het goed is, in jullie scherm bij de pauze melding. Daar moet je erop klikken en kies jij dan een van die 5 workshops. Ik hoop dat je... Dus je ziet onderaan een icoontje met breakout rooms. Daar kan je op klikken en dan onderaan zie je de titels. En nou, ik zie een aantal mensen dat doen. Dan kan je dus, als je op die workshop gaat staan en je klikt dat op het getalletje ernaast, de 0, de 7 of de 1, staat er join. En dan ga je daarin. En dan kan je daarna lekker even pauze houden. Als je om 10:00 maar weer terug bent. Ja, en als het niet lukt, dan heeft dat met je versie van Zoom te maken. Dat is oké. Dan delen we jou straks randomly in. En dan kan je alsnog straks wisselen, maar dat leggen we wel uit bij de workshops. Ja, ik hoop dat het niet zo complex is. En laten we dan pauze nemen en wij beginnen meteen laten we zeggen, na 5 minuten. Pak maar een drankje of korte pauze en we beginnen meteen na de pauze met workshops. Zo, welkom allemaal. Ik hoop dat het niet zoals in mijn groep is geworden. Dat is gewoon buiten gegooid. Ik hoop dat de andere workshops waren afgerond. Mijn ervaring is dat het nooit genoeg tijd. Het kan altijd ietsje langer zijn. En als het ietsje langer zijn, dan vragen wij voor nog een paar minuten. Nu gaan wij door met de evaluaties van de mensen die waren aan het luisteren. En ik wil graag Mustafa uitnodigen. Hallo Tamer. Hey, Mustafa. Even eerst aan alle deelnemers. Ik wil jullie graag weer vragen om op mute te zijn. Oh ja. Mustafa. Je was aan het luisteren in verschillende groepen, volgens mij. Ik wil met jou in gesprek gaan hierover, heel kort, maar wil ook aan de deelnemers, alle deelnemers, te vragen om jullie inzichten, wat valt op, jullie opmerkingen, graag om met ons te delen in de chat. Het zou heel fijn zijn om jullie meningen ook hierover te hebben. Mustafa, je hoort veel over de nieuwe wet inburgering en je bent zelf ook mee bezig met jouw werk. Wat is je grootste zorg als het erover gaat, over de invoering van de nieuwe? Eigenlijk, ik heb een paar punten geschreven, maar ik zal wat belangrijk dat ik vind. De nieuwkomer of de asielzoekers, wanneer ze aankwamen naar Nederland en ze krijgen een verblijfsvergunning, eigenlijk ze voelen zich als een soort van blind, onduidelijkheid, waar moet ik naartoe? Hij heeft een soort van heel veel in zijn rug opgeteld. Onduidelijkheid, wat moet ik doen? Heel veel dingen meegemaakt enzovoort. Voor mij het is, mijn zorgen is hoe het is duidelijk voor de nieuwkomer. De nieuwe wet wordt echt duidelijk voor hen.
Wie gaat dat voor hen uitleggen? Ja. En nog iets over bijvoorbeeld toezicht. Wie gaat controleren als het gaat goed of niet? De gemeente zelf, externe partijen, dat is ook nog niet voor mij duidelijk. Wie gaat dat toezichten? Wie gaat controleren als het gaat goed of niet? Als iemand aan het slag gaat, wie zei dat is goed of niet? Dat weet ik niet nog. Wie gaat evalueren dat is, als dat is goed of niet? Het is nog niet helemaal, als we kijken aan de indicatoren, wat heeft René gezegd? Wie gaat de structuur geven? Welke partij gaat hier bezig mee? Wie gaat zorgen dat het gaat goed met de taal, maar gaat goed ook met de relatie met de mensen en sociale. Met de andere indicatoren, zeg maar. En als ik de brug bouw, als je hoort alle die indicatoren, de 14, en op basis van wat heb je net gehoord vandaag in alle sessies en alle workshops, maar ook in de eerste deel van het programma. Hoe de indicatoren kunnen nieuwkomers helpen in de toekomst, in de nieuwe Wittenburg? Ja, eigenlijk als ik kijk op de voorstel van de Olson, ik vind dat is echt belangrijk, want nog steeds, ik voel dat iedereen kijkt aan de integratie, dat is gewoon een soort van taal leren, maar er zijn heel veel andere aspecten. Als ik kijk, er zijn cultuuraspecten, sociale aspecten, psychologische aspecten. Er zijn heel veel hier aspecten die moet meegenomen eigenlijk. En ik vind dat is een goede idee, maar moet een beetje in details kijken. Hoe kunnen we dat echt uitvoeren? Dat is ook iets waar we moeten nog nadenken eigenlijk. Ja. En we hebben veel mensen die hier in het integratiegebied werken. En ik denk dat zij blij zijn om een advies van jou te horen. Wat zou jouw advies zijn aan alle deelnemers vandaag die iets doen met de integratie of met de nieuwe Wittenburg? Ja, eigenlijk, het zou zeggen cultuurverschil, persoonlijk verschil. Er zijn heel veel verschillen in de cultuur. Als dat wordt bekeken van die organisatie, dat helpt de mensen om soort van makkelijker te integreren. Dat is één bijvoorbeeld. Kijk naar het cultuurverschil. Ja, cultuurverschil, maar ook persoonlijk verschil. Persoonlijk, individueel kijken. Ja, vertrouwen is heel belangrijk. Geef de mensen hulp om soort van zelfredzaamheden. Zelfvertrouwen. Niet worden de mensen bekeken als iets minder dan wat ze worden willen. Dat is ook, geef een klein beetje vertrouwen aan die mensen. Ze kunnen iets doen. Ze kunnen iets voor de maatschappij ook betekenen. Ze zijn lid van die maatschappij. Bijvoorbeeld nog iets, de direct en indirecte manier met communicatie. Het communicatie speelt heel veel hier binnen met de nieuwkomers. Meestal de nieuwkomers zijn indirecte communicatiemanier gebruiken. Ik zei nou altijd bij mijn training, niet elke ja bij ons betekent ja en niet elke nee betekent nee. Er zijn heel veel elementen hier, speelt iets over. Niet alles, de mensen soms kijken aan de gemeentes, aan de overheid, aan de taalscholen als, ja nou, ik mag niet nee zeggen. Of nee. Een klein beetje controleren als dat is echte ja of gewoon niet beleefde ja. En bijvoorbeeld geen vooroordelen. Want niet alle mensen zijn gelijk. Geen vooroordelen alsjeblieft, dat helpt jullie ook om goede communicatie te zijn. Iedereen is anders.
Dankjewel, Mustafa. Mooi advies, belangrijk. Gisteren ik heb geleerd, Ja? slaanswijs, slaansier. Dat is uitdrukking. Nee, Slaanswijs, kijk, mijn slaansier. Nederlands is niet... Mijn Dat is een Nederlands is hele oké, oude uitdrukking. maar wil ik het nu begrijpen. Maar misschien later dan een van mijn collega's kan uitleggen. Er komt iets in de chat. Hoe zorgen we voor maatwerk zodat het goed werkt voor alle inburgeraars? Hoe is zo divers? Vaak wordt dit... Ja, kijk. Ik wil deze deel van het programma van afronden qua tijd. Mustafa, dankjewel voor je tijd, je aandacht om de hele dag tussen de workshops ook lunches te doen. En voor jouw adviezen, want het zijn echt een belangrijke punten en adviezen. En ik wil graag Baba Tarawali uitnodigen om afsluiting van ons programma vandaag te geven. Hi Baba. Je zit nog steeds op mute. Even kijken. Ja. Yes, top. Yes. Yes. Je was ook aanwezig om mee te luisteren en ook rond de workshops. Ik heb je ook gezien in mijn workshop zonder camera, zonder beeld. Om te luisteren naar onze workshops en alles wat gezegd werd vandaag. Wil je jezelf een beetje introduceren, heel kort, en wat ga je nu doen? Oké. Ja, ik zie zelf op het draaiboek dat Baba gaat een performance geven. Ja, het is geen Eurovisie Festival. Het is geen Eurovisie Songfestival. Dus verwacht niet dat hij gaat zingen. Nee? Maar het lijkt me heel erg leuk. Ik heb echt alles meegemaakt en het is fantastisch. Maar... Wacht even. Kan jij dan goed zingen, begrijp je? Nee, ik ga niet zingen vandaag. Nee. Nee. Ik ga niet zingen. Ik ga wel goed zingen, hè, maar ik ga niet zingen. Nou, ik ga wel iets doen. Maar dat is dat iedereen moet unmute zijn. En dan iedereen gaat gewoon meedoen met mij. Als iedereen gewoon unmute, dan vraag ik iets aan alle deelnemers. En ze mogen ook herhalen. En bijvoorbeeld, jullie zijn allemaal unmute. Ja? Iedereen is unmute. Oké. Als ik zeg bijvoorbeeld... Kan ik ze allemaal ook unmuten op mijn collega? Ja, doe maar gewoon alles. We gaan gewoon terug weer. Ja? Dit is geen zingen, maar ik ga iets van jullie vragen. Okay. Als ik zeg makuma, zeggen jullie allemaal ho, ha. Ja? Oké. Ja. Zijn jullie klaar voor? Ja. Zeker. Makuma. Ho, ha. Oh my god. Ik heb het vergeten. Nou, ik wil alleen maar de vrouwen. De mannen mogen niet meedoen nu. Tenzij als jij een man bent en je denkt dat je ook bij de vrouwelijke geslacht hoort, maar ga je meedoen. Okay. Ja? Alleen maar de vrouwen. Ik wil even horen. Vrouwen, zijn jullie klaar voor? Ja. Oké. Makuma. Makuma. Oké. We gaan naar de mannen. Want de vrouwen, jullie hebben echt niet de stem die ik nodig heb. Ik ga even naar de mannen proberen. Mannen, zijn jullie klaar voor? Ja. Net als van de oerwoud, hè? Jullie zijn met de jungle. Ja? Oké, mannen. Makuma. Geweldig. Oké, nou dank je. Nou, we gaan terug naar mij. Ja? Dank je wel. Dus, Tamar. Ik heb niet gezongen, maar dat is wel een manier om te zeggen. Makuma betekent trouwens je mond houden. En dan ho-ha zeg je, nee, ik doe het niet. Oké. Ja? Je moet je stem blijven horen. Ja? Makuma betekent... Yes. Maku betekent je mond houden. Ja, en ho-ha. Je zegt eigenlijk, ja, ik laat mijn stem gewoon horen. Oké. Mijn naam is Baba Tarawali, ik ben schrijver, ik ben journalist. Ik schrijf ook columns voor Trouw, de mensen die Trouw lezen. En ik geef ook training aan migranten, statushouders, ongedocumenteerden. Dus ik ben echt in de wereld bezig, echt de jongeren als gids
richting te geven in hun leven in Nederland. En dat is gebaseerd ook op mijn eigen ervaring. Als iemand die in de jaren 90 naar Nederland is gekomen en die verstrikt raakt tussen twee culturen. Ja, ik dans tussen twee culturen. Continu, dat is mijn leven geworden. En dat heb ik ook mijn levenswerk van gemaakt. Om ook mijn ervaring mee te geven aan mensen die hier komen en die hun weg zoeken. Ik heb alles gevolgd vandaag. En wat ik belangrijk vind, is dat er is een wil. We willen allemaal wat meedoen. We willen, de mensen die komen hier, we willen een goede toekomst geven. Het gaat niet om kritiek, wie gelijk heeft, wie geen gelijk heeft. Het gaat om het feit dat we willen allemaal dat het goed gaat. Dat is de uitgangspunt. Dus als ik kijk nu naar wat ik allemaal gezien. Ik heb naar Alice geluisterd, naar René, naar iedereen. Ik vergelijk de Nederlandse inburgering met een rijbewijs halen. Ja? Een rijbewijs halen. Laten we gewoon kijken naar een rijbewijs. Je wil een rijbewijs halen. Allereerst moet je de safety measures, de veiligheidsgordel, moet je weten van Nederland. Eerst wat je doet, je gaat sparen voor je rijbewijs of je gaat geld lenen. En dat is eigenlijk de contract die deze mannen, vrouwen gaan tekenen met de gemeente om de inburgerlijst te volgen. Die traject te volgen. Eerst sparen of lening afsluiten. En dan ga je je theorie-examen afnemen. Je gaat leren voor de theorie-examen en ga je het theorie-examen afnemen. Net als de inburgeringcursus. Je gaat het theorie-examen doen. En daarna mag je naar de praktijk. Je gaat op de weg. Uiteindelijk ga je op de weg. Dan pas is je leven begonnen. Dan kom je in contact met de flitpalen. Je krijgt boetes. Omdat je doorrood hebt gereden. En je krijgt allerlei verzekeringen. Je autoverzekering moet je betalen. Het leven in de blauwe envelop, kom je op de deurmat. Continu. Het echte leven begint pas. Zo zie ik Nederland. De traject. Terwijl in Engeland, in de UK, wat mevrouw Alice heeft aan ons gegeven, het is eigenlijk door elkaar. De Engelsen gaan niet starten met eerst sparen en geld lenen en dan kom je langzamerhand op de weg. Dat doen ze niet. Door elkaar. Zelf iemand in Engeland die geen verblijfsvergunning heeft, mag gewoon rijbewijs halen. Kun je dat bedenken? Je kan gewoon rijbewijs halen zonder verblijfsvergunning. Dus hun integratie is door elkaar. Je moet niet beginnen met alleen maar eerst inburgering doen. Je gaat ook aan het einde beginnen. Zelfs is niet chronologisch. Net als in Nederland, dat is chronologisch. Van A naar B, C. Nee. Zelf iemand die geen rijbewijs heeft, mag naast iemand die kan rijden, mag naast iemand rijden die al een rijbewijs heeft. Kun je dat voorstellen in Nederland? Het is niet mogelijk hier. En dat is de reden waarom 20 jaar geleden heel veel mensen uit Somalië die Nederlandse verblijfsvergunning hebben gekregen, zijn allemaal naar Engeland gegaan. Omdat dat is een heel ander traject die beter past bij hun leven. De omgekeerde wereld. Wat de andere spreker zegt, op de kop. Zo is het in Engeland. Je moet niet beginnen met chronologisch. Toen ik meer dan 20 jaar geleden naar Nederland kwam, waren heel veel mensen uit Joegoslavië en Somalië. En wat is gebeurd? Mensen uit Somalië in die tijd waren niet hoog opgeleid. Ze hadden een beetje vertraging. En terwijl mensen uit Joegoslavië hadden het makkelijker. Ze hebben het Europese concept, ze kennen de taal, de Europese manier van praten. Ze kennen het is veel te korte weg dan mensen uit Somalië. Dus er is een verschil. Maar in Nederland hebben we een soort manier van, we moeten iedereen behandelen als gelijkwaardige. Terwijl soms, dat gelijkwaardigheid is niet altijd beneficial. Is niet altijd voordelig voor de ander. Omdat iemand heeft een andere stap nodig. Oké, ladies and gentlemen. Dames en heren. Ik heb 5 minuten gekregen. Maar je geeft geen Afrikaan 5 minuten om te praten. Dat is onbegonnen werk. Sorry. Ja? Ik geef mezelf weer in 5 minuten. Ja? Dan ben ik klaar. Alsjeblieft, geef mij gewoon geduldig. Ga ik afronden. Ja?
Er is een spreekwoord die zegt, it takes two to tango. It takes two to tango. Dat betekent, je hebt iemand anders nodig om een tango-dans te doen. Dus we praten altijd over integratie, inburgering van de ene kant. Maar eigenlijk moet beide kanten. Nederlanders moeten ook bewust of onbewust weten dat we te maken hebben met meer dan 186 nationaliteiten in Nederland. Die besef moet ook komen van de andere kant. Ik heb iemand gehoord die zegt, ja, we doen heel veel over dat, maar als ik naar de inburgering kijk, ik zie alleen maar taal. Klein beetje van sociale vaardigheden. Die heel belangrijk is. Misschien zelfs meer belangrijk. Dus it takes two to tango. En ik had ook mevrouw Alice die zei, if we have the same right, we can belong. If we have the same right, we can belong. Heel belangrijk. Dat besef ook moet komen. Dat de ander niet minder is. Elena had het over de ervaring van vluchtelingen. Die belangrijk is om te delen. Die belangrijk is om in een wetenschappelijke manier ook in te brengen. Daar ben ik mee eens. Heel goed idee. Want de ervaringen zijn zo belangrijk om dat ook te kunnen delen. Waardoor we meer besef kan krijgen van hoe het werkt. Maar nu zijn we veel meer gefocust op theorie. Schrijfvaardigheid, luistervaardigheid, leesvaardigheid. Dat zit allemaal in. Maar stel nou voor dat jij niet geletterd bent. Je bent niet naar school geweest. Wat voor soort rechten heb je? Hoe ga je dat halen? Dus de indicatoren moeten ook niet alleen gericht zijn op mensen die al hoog opgeleid zijn. Maar ook moet naar kijken van mensen die niet helemaal geletterd zijn. Die niet zijn naar school geweest. Hoe gaan ze hun rijbewijs halen? Dan moet je in de praktijk moet daar meer in zitten dan alleen maar theorie. Zij hebben geen voordeel bij. En misschien is dat de reden waarom heel veel Somaliërs in die tijd naar Engeland zijn gegaan. Daar kunnen ze makkelijk hun eigen winkel openen. Hun eigen bedrijfje beginnen. Zonder te veel poespas van allerlei maatregelen die hen voor hun gevoel tegenhouden. En nu, in de huidige tijd van, we hebben heel veel mensen uit Syrië en heel veel mensen uit Eritrea. In de huidige nu. En we zien wel een verschil, want veel mensen uit Eritrea komen uit bijvoorbeeld het platteland. Zij hebben een heel andere soort practical. Ze werken met hun hand. Of zijn meer praktisch ingelegd. Dan misschien mensen die uit Syrië komen, die misschien heel veel meer theoretisch, veel meer leergierig zijn in verstand. In theorie. Ze zijn misschien beter in. Dus als jij de twee groepen bij elkaar hebt, ga je niet zeggen, ze zijn gelijk. Ieder heeft zijn eigen weg. Dat besef moet bij ons allemaal zitten. Dus bijvoorbeeld Eritreërs hebben meer voordeel bij. Bij het model van Alice, de Engelse model, hebben ze misschien veel meer voordeel bij. En dat betekent door elkaar. Dus dat heb ik over de indicatoren. Dus mijn punt als laatste wat ik nu wil aan jullie meegeven, is dat geen enkel statushouder is hetzelfde. Geen enkel statushouder is hetzelfde. Dus in de trajecten laten we niet vergeten om te kijken naar individuen. Wat is hun drive? Dat wil ik aan jullie meegeven vandaag. En ik wil jullie nog bedanken dat jullie de geduld hebben om naar mij te luisteren. Dank je wel. Dank je wel, papa. En ik kreeg extra 6 minuten, geen 5. Dat is heel fijn, maar heel erg bedankt voor je mening en je mooie woorden. En ik ben geïntegreerd, maar ik heb nog steeds een probleem met rijbewijs. Dus een andere manier met me. We gaan naar de afronden. Ik wil jullie allemaal bedanken. Dank jullie wel voor jullie tijd en dat jullie alle middag met ons erbij waren. De sprekers, heel erg bedankt. Special thankful, very much. Thank you, Alison. I'm so happy to talk a bit in English to switch because I'm so tired of talking Dutch. And for also all other
people who participated with us today and talked. I want to ask also my colleagues Renee and Patrick to say something to end our program today, and then maybe Renee first. Ja, dankjewel namens ons allemaal. En Alison, a big thank you to you as well. I will have my closing words in Dutch. Er is natuurlijk wel een vraag, wat gaan we hiermee doen? Ik zei het al eerder, het is wat ons betreft niet een soort start, want we zijn hier al mee begonnen. Ik heb allerlei mensen ontmoet vandaag in mijn sessie die al met het framework werken. Dus volgens mij zijn we nu met elkaar bezig om na te denken over, als we die bredere blik op integratie belangrijk vinden, hoe gaan we elkaar vinden om dat te doen? Ik kan me ook voorstellen, omdat we zoveel hebben gedaan, maar er ook zo weinig tijd was, dat er bij jullie nog vragen leven over het framework, hoe wij het bijvoorbeeld toepassen of hoe je het voor je organisatie kan toepassen. Schroom je zeker niet om te mailen, om daar vragen over te stellen. Vinden we alleen maar leuk om wat meer over te vertellen. En er zal per webinar ook nog een opname gedeeld worden en de inzichten worden gedeeld. En Patrick, misschien wil jij het laatste woord afsluiten. Ja. Nou ja, kijk, René noemde dat natuurlijk al. We zijn een beweging aan het starten. En dat is altijd heel spannend. Dan ga je dan helemaal voorop lopen. Ja, soms doet dat eventjes. Maar soms moet je ook weer even terug in de aanzwellende stroom van mensen die allemaal dezelfde kant op gaan lopen. De chat is een fantastische schat aan inzichten en inspiratie. Dat is wel echt fantastisch om te zien. En dat betekent voor ons ook, denk ik, dat we dat beginnetje misschien wel hebben gemaakt. So, Alison, little translation for you. Maybe we started a movement this afternoon with all these good, willing and creative people here. Dus laten we contact houden. En René is er straks even uit. Maar OpenEmbassy is er nog steeds. Dus bel en mail en blijf ons volgen. En als je idee hebt van ik zag het al langskomen, jongen, het kan nog veel beter, namelijk op deze manier. Deel het met ons. We denken graag. Ja. Last famous word, Alison. Oh. Thank you. Thank you, and yeah, I'm ready to join that movement. Yeah. Nice. Wonderful. Wonderful. Thank you. Great.